The another important material of electrical engineering is the tungsten. Tungsten is a grayish white lustrous metal. It is in gray color and lustrous means chakakanare. So tungsten is a grayish white lustrous metal which is solid at room temperature. It is heavy and hard metal. So it is tungsten is very heavy, having high density, and similarly it is hard metal. Tungsten has highest melting point. So tungsten, we'll see the melting point afterward. The tungsten is highest melting point and does not become brittle at very high temperature. म्हणजे brittle means what we can say, just like a chalk piece. When we increase the temperature of a metal, it becomes a brittle. सहज तुटेल. So brittle means if you try to bend, it will easily break. So tungsten is a material which does not become brittle at very high temperature and having lowest vapor pressure of all metals. The lowest vapor pressure means higher boiling point. That means the metal changes from liquid to gaseous forms. Evaporation temperature, we can say. So basically vapor pressure is defined as the pressure exerted by the vapor present above the liquid. When you heat up the liquid जसं गरम केलं जातं त्याप्रमाणे त्याच्या सरफेसवर वेपर फॉर्म होतात. And this vapor pressure in case of tungsten is having very low pressure. And a material that has high pressure means it is generally referred as volatile material. ज्या मटेरियलचं वेपर प्रेशर हे जास्त असेल दॅट बिकम्स द होलाटाईल. म्हणजे इव्हन ॲट रूम टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इन टू gaseous forms. It will evaporate easily, just like petrol. Petrol is high volatile material. And the tungsten has highest tensile strength. So it takes high mechanical strength. Tensile strength of tungsten is very high. Even temperature over the 1650 degree centigrade. It has excellent corrosion resistance. Some other metals, so similar to some other metal, it is excellent corrosion resistance material. And it is attacked only by some mineral acids. So generally this material, the tungsten material does not attacked by the acids. We can see the density of tungsten is 19.3 grams per centimeter cube, which is very high if we compare with copper, aluminium. So it is a very heavy material. Melting point also very high. Melting point is 3410 degrees centigrade. If we compare with aluminium, even copper, even silver, so melting point of tungsten is very high as compared to other materials. Electrical resistivity of tungsten is 55 nano ohm meter, which is of course higher than the aluminium and copper. Tungsten has the lowest coefficient of thermal expansion of any pure metal. म्हणजे जसं जसं एखाद्या मटेरियलचं टेम्परेचर वाढत जातं त्याप्रमाणे तो मटेरियल एक्सपांड होतं. बट इन केस ऑफ टंगस्टन दिस हॅज लोवेस्ट एक्सपान्शन ऑफ थर्मल एक्सपान्शन. म्हणजे कमी प्रमाणात त्याचे फिजिकल पॅरामीटर चेंज होतात. इट हॅज व्हेरी हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ इवन इट्स थिनेस्ट फॉर्म. जरी जी लहान वायर केली थिन वायर तरी केली सो इट टेक्स मच मोर मेकॅनिकल फोर्स ॲज कम्पेअर्ड विथ अदर मटेरियल्स. Tungsten is mostly non-reactive element. It does not react with water or even air.
It is immune to attack by most acids and bases. म्हणजे ह्याच्यावर ॲसिड आणि बेसिसचा फार कमी प्रमाणात अटॅक होऊ शकेल आणि हा वॉटर किंवा एअरबरोबर रिॲक्ट होणार नाही. डज नॉट रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन or air at a room temperature. At elevated temperature, as the temperature increases, when it becomes red hot, it reacts with oxygen to form the trioxide compound of tungsten. म्हणजे फार टेम्परेचर जास्त झालं असेल, just like red hot condition, so it will react with air and form a trioxide. In the presence of inert gases like neon, argon, hydrogen, etc., or even in vacuum, it can work up to 2000 degrees centigrade. म्हणजे नॉर्मली एअरमध्ये असेल इट फॉर्म द ऑक्साईड, बट इन द प्रेझेन्स ऑफ इनर्ट गॅसेस किंवा व्हॅक्यूममध्ये असेल इट कॅन वर्क मोर दॅन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. टंगस्टन can be drawn into thin wire and it is used extensively for filaments of electric lamps. म्हणजे टंगस्टनचा मेन यूज जो आहे तो इलेक्ट्रिक लॅम्प दॅट इज इनकॅन्डेसंट लॅम्पमध्ये जो फिलॅमेंट असेल तो फिलॅमेंट हा टंगस्टनचा असेल, किंवा इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, टेलिव्हिजन ट्यूब याच्यामध्ये सुद्धा जो फिलॅमेंट असेल दॅट इज मेड फ्रॉम द टंगस्टन. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल contact points for car distributor. In case of car there are different spark plugs. त्या स्पार्क प्लगला करंट देण्यासाठी तिथे कॉन्टॅक्ट असतील, दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्युटर. आणि ते डिस्ट्रीब्युटरची जो कॉन्टॅक्ट असेल दॅट इज मेड फ्रॉम द टंगस्टन. Heating elements for electrical furnaces that is also made from this material. मिसाईल अँड हाय टेम्परेचर ॲप्लिकेशन, जिथं हाय टेम्परेचर असेल तिथं म्हणजे एकच मटेरियल यूज केलं जाईल दॅट इज अ टंगस्टन. हाय स्पीड स्टील स्टूल्स अँड मेनी अदर अलॉईज कंटेन टंगस्टन. म्हणजे हाय स्पीड टूल असेल तिथं टेम्परेचर फार जास्त असेल त्यावेळेस तो जो टूल असतील किंवा त्या बीट असतील दॅट इज मेड फ्रॉम द टंगस्टन. Now we'll see the filament lamp. The filament lamp consists the outer glass bulb. आतमध्ये इनर्ट गॅस असेल किंवा व्हॅक्यूम असेल आणि त्याच्या आतमध्ये ही ग्लास माउंट, वी कॅन सी द ग्लास माउंट. and near the glass mount there are the supports for the filaments and the upper part that is tungsten filament. हा जो आतला पार्ट आहे तो टंगस्टन फिलामेंट आहे. So in case of the filament bulb this is called incandescent filament. याच्यामध्ये काय असेल, when current passes through this filament it becomes red hot due to I square into R losses. त्याच्यामुळे काय होणार, हीट तयार होणार या फिलामेंटमध्ये. हीट तयार होऊन त्या टेम्परेचर इन्क्रीजेस आणि तो कुठपर्यंत टेम्परेचर वाढणार, अप टू रेड हॉट कंडिशन. ॲट अ रेड हॉट कंडिशन नाउ दिस फिलामेंट डिलिव्हर्स द लाईट. कुठलाही जरी रेड हॉट कंडिशन झाली की त्यामधून लाईट बाहेर येते. And on the same principle this filament lamps works. So at this temperature it may be nearly more than 2000 degrees centigrade. At this red hot condition it delivers the light and this condition is called incandescent condition. म्हणजे एखादा मटेरियल जर रेड हॉट होत असेल त्या रेड हॉटमध्ये it delivers the output in the form of light. And that condition is called incandescent condition. And therefore this filamental bulb is called incandescent bulb.